DSP processor TMS 320C 67XS അല്ലെ 6713 ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് പഠിക്കാനാണ്. അതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക്, അത് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay, now we will move on to the architecture of TMS 320C 6713. Okay. ഇതാണ് TMS 320C 6713 ആർക്കിടെക്ചർ. ഇതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കണം, നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കണം. ഇത് എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫങ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് TMS 320C 6713 അല്ലെങ്കിൽ 67XX. ഓക്കെ, എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഉറപ്പായിട്ടും വരയ്ക്കുക. ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വരച്ചെടുത്തേ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ഉണ്ട്, ഡാറ്റ മെമ്മറി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാർവേഡ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കണ്ടറിയാം നിങ്ങൾക്ക്, ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി, 32-bit program memory or program cache memory, and this is the data memory or data cache, and this will be the processing unit, that is C600. Okay, and also apart from these three there is additional peripheral or timer, serial ports, etc. Okay, വരച്ചെടുത്തേ പെട്ടെന്ന്. So TMS 320C 6713. Okay, it is a floating point processor. Floating point പഠിപ്പിച്ചല്ലേ? Very large instruction word. Okay, VLIW. It is അപ്പോൾ therefore എന്താണ് ഒരു TMS 320C 6713
point processor ആണ് based on VLIW or of processing a 32-bit instructions. Okay, so അതുകൊണ്ട് it's and the processor consists program memory, data memory. അതായത് ഈ രണ്ട് program memory, data memory നമുക്കൊരു memory ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം. Okay, the processor consists of three main parts, that is memory. Okay, memory, CPU and the ports, serial ports, etc. Memory and peripherals. Okay, 32-bit processor ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മെമ്മറി സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞേ? This is a 32-bit processor. What will be the total memory space available to 32? Okay, 2 raised to 32 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It's 4 GB memory. അതായത് ടോട്ടൽ മെമ്മറി സ്പേസ് ഈ പ്രോസസ്സറിലെ ടോട്ടൽ മെമ്മറി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 GB and also it supports fixed and floating point operations. Okay, and it supports both fixed and floating point operations. It is a floating point processor based on VLIW or very large instruction word architecture, and it is capable of 32-bit instructions. The processor consists of three main parts, that is CPU, peripherals, memory, and total memory space is 2 raised to 32, that is 4 GB, and it supports both fixed and floating point operations. Okay, ഇതാണ് മെയിൻ characteristics of TMS 320C 6713. Okay, നോട്ട് ചെയ്തോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ്? Now we'll move on to CPU. Okay, CPU. I have mentioned this TMS 320C or 6713 processor is based on the VLIW architecture. Okay, very long instruction word architecture. Therefore, first of all, the CPU fetches advanced VLIW or very long instruction words to supply up to 8 32-bit instructions to the 8 functional units during every clock cycle. അതായത് സി പി യു എന്ത് ചെയ്യും? ഫെച്ച് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ്? ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? അപ്പം ദ സി പി യു എന്ത് ചെയ്യും? ഫെച്ചസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വെരി ലോങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേർഡ്, അതായത് VLIW ഫെച്ച് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും? 8 32-bit instructions, up to 8 32-bit instructions to the 8 functional unit. Okay, 8 functional unitലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും during every clock cycle. Okay, therefore CPU fetches advanced very long instruction words VLIW to supply up to 8 32-bit instructions to the 8 functional units during every clock cycle. And the program fetch unit generate the address of 8 instructions and send it to the program memory for
each fetch packet. Okay. The program fetch unit generate the address of 8 instructions and send it to the program memory for each fetch packet. And once the content of the program memory program memory read occurs, the fetch packet is received by the CPU. ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് the CPU fetches advanced very long instruction words VLIW to supply up to 8 32-bit instructions to the 8 functional units during every clock cycle. And the program fetch unit generate the address of 8 instructions and send it to the program memory for each fetch packet. And memory read occurs, receives the fetch packet ഫസ്റ്റ് ഈ VLIW യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് 32-bit പ്രോസസ്സറാണ് ഈ TMS 320C 67XX അല്ലെങ്കിൽ 6713. Okay, then after fetching this instruction, it is supplied to the 8 functional units. Okay, it's supplied to the 8 functional units during every clock cycle. And the program fetch unit generate the address of 8 instructions. അതായത് എന്താണ് ഫെച്ചിങ്, അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സ് കാണുമല്ലോ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്, ആ അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. പ്രോഗ്രാം ഫെച്ച് യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും, അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും? പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കും ഫോർ ഈച്ച് ഫെച്ച് പാക്കറ്റ്. ആൻഡ് once the content of the program memory read occurs, okay, once the content of the program memory read occurs, the fetch packet is received by the CPU. And the instruction dispatch unit receives the fetch packet and splits into execute packets. Okay. And the instructions in the execute packet are assigned to appropriate 8 functional units in the data path. Okay, 8 functional units in this data path. The instruction dispatch unit receives the fetch packet and split into executive packets. And the instruction in the executive packet are assigned to the appropriate 8 functional units in the data path. During the instruction decode, okay, after receiving the instructions, during the decoding of these received instructions, the source registers and the destination registers, okay, the source registers and the destination registers and the associated paths are decoded for the execution of instructions in the functional units. Okay. എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഡീകോഡിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യണം. ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് the source registers and the destination and associated paths are decoded for the execution of instructions in the functional unit. Finally, the instructions are decoded by the functional units. Okay. അതിലെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഫസ്റ്റ് the CPU fetches the advanced very long instruction words to supply up to 8 32-bit instructions to the 8 functional units during every clock cycle. The program fetch unit generate the
address of 8 instructions and send it to the program memory for each fetch packet. Once the content of program memory read occurs, the fetch packet is received by the CPU and the instruction dispatch unit receives the fetch packet and split it into execute packets. The instructions in execute packet are assigned to appropriate 8 functional units in the data path. During instruction decode, the source registers, and the destination registers are associated and associated paths are decoded for the execution of instructions in the functional unit. Finally, the instructions are decoded by the functional units. The CPU contains two general purpose registers, okay, A and B. അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഫെച്ച്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്പാച്ച്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, other than that also data path and registers A and B is specified in this figure. Next, the CPU contains two general purpose register files A and B, and each file contains 16 32-bit registers. Okay, each file contains 60 32-bit registers. The CPU features two sets of functional units. Okay, അപ്പം എന്താണ് CPU-ൽ രണ്ട് general purpose register A and B ഉണ്ട്. And each file contain 16 32-bit registers. അതായത് രണ്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are two general purpose register files. Okay, there are two files A and B, register file A and B, and each file contains 16 32-bit registers. The CPU features two sets of functional units. The CPU features two sets of functional units, and each set contains 4 units and a register file. Okay, so the CPU features two sets of functional unit, and each set contains 4 units and a register file. And 4 units are used for the mathematical or arithmetic operations. Okay, അതായത് ഏതൊക്കെ multiplication, logical, arithmetic, branching, bit manipulation, storing, operation, etc. എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യും, each set of 4 units and the register file. അതായത് ഈ 4 unitsഉം യൂസ് ചെയ്യുന്ന after 32-bit contain 16 32-bit registers ആണ്. And the CPU features of two sets of functional unit where units are used for the arithmetic operations, branching, manipulation, storing, etc. Okay. മെമ്മറി ആണ് എസ്റ്റേഡ് നമ്മൾ മറ്റേ ഒന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്, അതർവൈസ് സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു മോർ അഡ്വാൻറ്റേജ്. TM320 C61SX സീരീസ് പ്രോസസർ ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് മോഡിഫൈഡ് ഏത് ആർക്കിടെക്ചറാണിത്?
Modified hardware ഈ പ്രോസസറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം കമ്പയർ ചെയ്യുക. 7xs പ്രോസസർ ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് മോഡിഫൈഡ് ഹാർവേഡ് ആർക്കിടെക്ചർ. Memory അല്ലേ? It provides separate space for instruction and data with 4 KB of level 1 program cache. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒരു മെമ്മറി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അതായത് ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ഈ DSP ഈ 67xs സീരീസിന്റെ മെമ്മറി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് 2 ലെവൽ ക്യാഷ് വിത്ത് 4 KB ഓഫ് ലെവൽ 1 program. Okay, 4 KB of level 1 program cache and 4 KB of level 1 data cache, that is LID. അതായത് internal memory includes 2 level cache with 4 KB of level 1 program and 4 KB of level 1 data cache and 256 KB of level 2 memory shared between program and data space. Okay, and 256 KB of level 2 memory shared between program and data space. When off-chip memory is used, these spaces are unified or most devices to a single memory space via the external. Okay, അതായത് other than this memory, internal memory, we can use the external interfaces also. Okay, നമുക്ക് external interfaceഉം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് memory, internal memory specification. That is, internal memory includes 2 level cache with 4 KB of level 1 program, that is LIP, and 4 KB of level 1 data cache and 256 KB of level 2 memory shared between program and data space. When off-chip memory is used, these spaces are unified or most devices to a single memory space via the external memory interface. Okay, ഇതാണ് memory of TMS 320C 67xs processor. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിക്കുക, ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക. ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അത് മെമ്മറി, പെരിഫറൽ, CPU ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. ഇതും ഇന്നലെ പഠിച്ചതും പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോ ഈ പോയിന്റ്സ്. Next, we'll move on to the peripherals. Peripherals means the timers or ports. Several serial ports are available in this processor. Okay, ഏതൊക്കെയാണ് നോർമലി യൂസ്ഡ്
പെരിഫറൽ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് MCBSP. Okay, MCBSP, that is multi-channel buffer serial standard serial port interface found in these processor devices. Okay. Multi-channel, there is a DMA ranges in the memory map without intervention. Data ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു DMA കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. And there is a parallel port through which a host processor can directly access the CPU memory. ഇത് ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പെരിഫറൽ MCBSP, and there is a data transfer port. DMA controller transfers data between address ranges in the memory map. പിന്നെ ഒരു parallel port ഉണ്ട്. And timers in the C6000 devices are 232. അതായത് ഇതൊക്കെ പോർട്ടിൽ. പിന്നെ there are timers. Okay, timers എന്ന് പറയുന്നത് are 232-bit general purpose time. അതായത് 32-bit പ്രോസസ്സർ ആണ് ഈ 67SS പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ ടൈമേഴ്സും എന്തിനാണ് 32-bit general purpose timers തന്നെയാണ്. Used for these functions such as count, interrupt, അല്ലെങ്കിൽ to generate pulses. ഇതിനൊക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 32-bit ടൈമേഴ്സ് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, other than that, the power down logic allows reduced power consumption. Okay, ഒരു power down ലോജിക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. And there is a 2 multi-channel audio serial port. Okay, data transfer port കണ്ടു, serial port കണ്ടു, parallel port ഉണ്ട്, timers ഉണ്ട്, പിന്നെ power consumptionന്റെ ഉണ്ട്. After that, there are audio ports. Okay, 2 multi-channel audio port, that is MCASP. Okay, that provides simple cost-effective connectivity to multiple serial digital audio streams. Okay, audio input connect ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ audio serial port, അതായത് MCASP ഉള്ളത്. And there are 2 inter-IC buses for connection to serial ROMs or to control other system interface devices. Okay. Therefore, there are 2 inter-IC buses for connection to serial ROMs and a dedicated general purpose input-output module is present to provide direct control lines to system components. Okay. ഇത്രയാണ് പെരിഫറൽസ് ഉള്ളത്. അതായത് ഈ TMS 320C 6713 ഉള്ള പെരിഫറൽസ് ആണ് ഇത്രയും. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാ പെരിഫറൽ എന്നുള്ള നോട്ട് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, first one, there is a DMA controller transfers data between address ranges in the memory map, and there is a parallel port through which a host processor can directly access the CPU's memory space, and there is MCBSP. MCBSP എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീരിയൽ പോർട്ട് ഇന്റർഫേസ്. MCBSP ഉണ്ട്, MCASP ഉണ്ട്, that is audio port. Okay, there are standard serial port and audio ports in this processor, and timers are available. Okay, timers are 2 32-bit general purpose timers used for these functions such as count, interrupt, or to generate pulses. And there is power down logic allows
allows the reduction in power consumption by the processor. Okay, reduction in the power consumption by the processor. And there are audio ports and two inter IC buses for connection to serial ROMs or to control other system interface devices like user input output. Okay, ഇത്രയും ആണ് പെരിഫറൽസ്. ഏതൊക്കെ പെരിഫറൽസ് എന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. The main part you should learn is the CPU and the data and program cache memory. Okay, so once more, it is a floating point processor based on VLIW, and it is capable of processing 32-bit instructions, and the processor consists of three main parts, that is CPU, memory, and total memory space is 2 raised to 32 4, that is 4 GB memory is available in this processor. Cache memory. Modified Harvard are great units for the memory, program memory and data memory, and there is a CPU. Apart from these three, there is a additional peripheral. നേരത്തെ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞ പെരിഫറൽ? ടൈമർ, പവർ ഡിവിഷൻ, യൂസർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനൊരു പോർട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി CPU. Once LIW to sub, and the program fetch unit generate the address of 8 instruction and send it to the program memory for each fetch packet. And once the content of the program memory read occurs, the fetch packet is received by the CPU, and the instruction dispatch unit receives the fetch packet and split it into execute packets, and the instruction in execute packet are assigned to the appropriate 8 functional units in the data path. During instruction decoding, the source registers and the destination registers are associated, and associated paths are decoded, and execution of instruction is done in the functional units. Finally, the instructions are decoded by the functional units, and the CPU contains two general purpose registers, that is register A and register B, and each file contains 16 32-bit registers, and the CPU features two sets of functional units, and each set contains 4 units and a register file. Four units are used for multiplication, logical operations, branching, arithmetic operation, bit manipulation, and storing operations. Next is memory. The memory system consists of the data and address spaces for instruction, that is program memory. Okay, രണ്ട് memory ഉണ്ട്, and the internal memory includes 2-level cache with 4 KB of level 1 program, that is LIP, and 4 KB of level 1 data cache, that is LID, and 256 KB of level 2 program, level 2 memory. Okay, and ഈ level 2 എന്ന് പറയുന്നത് it can be shared between program and the data space.
When off-chip memory is used, these spaces are unified on most devices to a single memory space via the external memory interface. And next is peripherals. Peripherals എന്താണ്? DMA controller ഉണ്ട്. Transfers data between address ranges in the memory map without intervention by the CPU. And there is a parallel port, and there is a standard serial port and audio ports. Timers are available for count, interrupt, and generation of pulses, and a power down logic is available, and two inter IC buses for connection to a serial ROMs, and a dedicated general purpose input output module is also available. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു TMS 320C6713 പ്രോസസ്സർ ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത്. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് അതിൽ CPU, സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, മെമ്മറി, പെരിഫറൽസ് ഇത്ര എഴുതണം. ആർക്കിടെക്ചർ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് is the finite word length effect and the floating point arithmetic. ഓക്കെ, ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നോക്കാം.